but times are different now. You can keep the speedboats and the race cars, I'll take the beautiful women. Also alles begann auch mit seiner Mutter. Damals hat sie ihn immer wieder gefragt, ob er gerne auch die Musik hören möchte und die ganze schöne Movies sehen wollte mit ihr. Und von dem Moment an war er hin und weg für Elvis. Er fand das faszinierend, einfach wie er gesungen hat und auch die Rennautos, die er hatte. Er könnte anscheinend, das wusste ich gar nicht, der könnte anscheinend sehr gut fighten, sehr gut das abmachen und er könnte sehr gut kämpfen und das hat ihn wirklich alles fasziniert. Er hat damals wohl nicht so sehr an die hübschen Frauen und er fand die Autos interessanter, aber das hat sich geändert, sagt er. Jetzt, er sagt, ihr könnt gerne die Autos haben, ich nehme die jungen hübschen Frauen. So we would watch the movie and we had 5 Elvis albums in our house, and I would grab one of those records and I'd go into the bedroom and I would play the record and I would sing along with him, and then I'd listen and then I'd sing with him. So I trained myself vocally at a very early age to his voice. I never had vocal training, nothing like that. Only Elvis was my trainer. I listened to him. Selber. Von klein auf hatte immer wieder die Lieder gehört und immer wieder mitgesungen. Er hatte gar keine professionelle Unterstützung, gar keine Lehrer. Elvis war sein Lehrer und so hat er das mit ihm quasi gelernt. But I never had the nerve to get in front of an audience. I had to work my way up to that. It started in the bedroom in front of a mirror with just myself and the record, and then I started doing little shows in my living room. My father was a minister, so it was my father, my mother was in the living room, and we would turn the lights out, and we put on a live Elvis album, and I would put on some white pants and a white jacket, and my hair was blonde, and I sprayed it black, and that didn't work too well. I looked like a chimney sweep. Anyway, as I sweat, it rolled down my face. I looked like Alice Cooper. But my dad was my spotlight. He had a flashlight, and he stood in the corner of the room, and he would catch me coming down the hall as I worked my way out, and we had a large mirror on the far wall, and I could watch myself as I sang to the record. I sang when I could, but mostly I was doing moves, because vocally I wasn't there. Vocally, I didn't feel comfortable until I was in my 20s. I don't want to lay too much on her. Und es fing alles tatsächlich vor dem Spiegel an und auch mit seiner Familie. Der hatte große Shows inszeniert mit seiner Mutter. Die haben alle Lichter ausgemacht und sein Vater war nur mit einer Taschenlampe unterwegs und er hat ihn dann dabei unterstützt, das zu machen, seine Show zu Hause zu haben. Er hat wohl auch seine Haare, der war damals blond. Er hat seine Haare schwarz gefärbt, aber dann hat er noch geschwitzt und es lief alles runter, aber er blieb dabei. Wobei er meinte, am Anfang hatte er getanzt, ein bisschen gesungen, weil er war noch nicht so weit. Das hat sich erst entwickelt, als er so um die 20 Jahre war, als er so schon ein bisschen weiter in seiner Karriere war. Ja. So, without giving my age away, 38 or 25 now. In 1978, my parents took me to see what they called then an Elvis impersonator. Locally, he was in the area, and he came to our town. And his name was Ron Furr. I don't know if you've ever heard of him. You heard of Ron Furr? He's still around. I don't think he does Elvis anymore, but at the time he was doing Elvis Presley while Elvis was still alive.
when Elvis passed away, then it really took off, right? And so my parents took me to see him, and I watched him, and I couldn't believe the audience. It was standing room only. Probably 1,000 people were there, and they were lined up along the walls. All the seats were filled, and when he came into the room, he had 4 bodyguards, 2 in front, he was in the middle, 2 in the back, and they had walked him in through a side exit. The spotlight caught him as they came in the side door and followed them up, and people were standing on their chairs just to get a look at this guy. And I mean, I was a kid. I was watching the whole thing unfold, and I was like, he's not Elvis. Why are they acting that way? You know. And so he got up on the stage, and he started performing. And as I watched him, I started to realize that I do this in the bedroom. I didn't know there was an audience for that. Right? It was my own little fantasy world, and so I thought. You know, it didn't go beyond the bedroom. And like a lot of fantasies that I've had. But but, no. Cut. Put an X rating right across your big mouth. No, so, but anyway, I saw that, and that's when I think I got the bug, whereas I could do that, you know, because I've been doing it as a child, you know, and now I'm seeing someone do it in front of an audience, and so that's where I kind of got the niche that I think I could try that and do that. Also ohne sein Alter zu verraten, im 78, genau, 38 hat er gesagt, okay, ungefähr, 78, in 78 hatte eine Elvis-Darsteller gesehen, der schon damals unterwegs war, als Elvis noch lebte. Und er hat ihn aber gesehen, das war aber eine Zeit, nachdem Elvis gestorben ist. Und er hat dann gesehen, dass 1000 Leute in diesem Ort waren, nur um diesen Mann zu sehen. Und ja, er hat diesen Mann mit Bodyguards, das war eine große Show, und er hat das dann gesehen und er hat sich gedacht, ich konnte das nicht richtig verstehen, warum diese Menschen so ausrasten. Das ist doch gar nicht Elvis. Das ist doch irgendjemand, der anscheinend gut konnte. Und die Leute waren auch auf die Stühle und er dachte, hey, ich kann das aber auch. Ich mache das zu Hause. Vielleicht kann ich das auch selber als Elvis-Darsteller starten. Und das war so ein bisschen am Anfang seine Motivation, ob er das dann auch machen kann und auch Leute begeistern kann.